Goedemiddag collega's. Welkom bij de volgende spreker die hier komt op onze hoorzittingen. Ik stel voor dat we er heel snel aan beginnen. Wij hebben van 2 uur voorzien voor deze zitting. Maar ik moet zoals gewoonlijk beginnen met te vragen of er iemand verslag wil nemen. Dus ik ben op zoek naar een verslaggever. Is er iemand die vrijwillig wil zijn? Ja? Oké, mevrouw Joosten en meneer... mevrouw Joosten stelt voor. Ja, oké. Collega van Lauwe. Collega Dekmijn voor. En collega Dekmijn. Oké, dan hebben we 2 verslaggevers. Dan zal het wel in orde zijn. Ik stel voor dat we er direct aan beginnen. Eigenlijk zou ik graag dezelfde afspraken houden als we hadden in de hoorzitting hiervoor. Namelijk, we gaan de ambassadeur 15 minuten geven om een introductie te doen. Ik geloof dat het ook een presentatie is. De presentatie zal niet uitgedeeld worden, dus goed opletten. En nadien krijgen de verschillende fracties 5 minuten voor tussen te komen. Kan de ambassadeur terug antwoorden en dan kunnen uiteraard nog bijkomende vragen gesteld worden. I would like to thank you. And give you the floor, Mrs. Ambassador, for this session with the Committee of Foreign Affairs. As I said before, we all will speak our own language, which is Dutch, but there is a translation, so you can follow. And I would like to give you the floor now for 15 minutes for your introduction. Thank you. Okay. Thank you very much for inviting me today. This is my first time in the Flemish Parliament. I appreciate the opportunity to have a dialogue directly. I will try to be quick. I have 20 slides and 15 minutes, so I'm going to speak very quickly. I've had 5 hearings in the Federal Parliament in the past 3 years, so in my experience, it's hard, I speak quick and it's hard for the translators, although I'm sure you're very professional to follow. So if you can follow in English, I always get sad after when I hear and I see that things were lost. Next, please. Maybe down? Maybe you could use okay, down. You can use this. It's forward. Okay. So I'm going to speak briefly. I know we don't have a lot of time, so I'm not going to go back to the 7 October and the videos of the 7 October and our fears. I would love to have questions if you have later about how does Israel see an end mechanism to this conflict and our concerns about the popularity of Hamas in the West Bank that is measured according to polls at 70%, and the partner that we have or not have with the Palestinian Authority, considering that there hasn't been elections for 20 years and it's not very clear who they represent really. But I'm going to speak about the Gaza situation and the humanitarian efforts. I know you just had a briefing from UNRWA, so I would like to share with you the Israeli perspective of UNRWA. And and Israel-Iran, we hope that we can talk about it in past tense, but it's not yet clear because as I was talking to my parents this morning at 8 Belgian time, 9 Israel time, and my father told me how relieved he was about the declaration of a ceasefire. Sirens went on as we were talking, and he said, sorry, I'm going to go to the bomb shelter again. So it's a bit early to congratulate the end of Iran-Israel conflict or operation, but we'll see. Next, please, Adassa. We can skip this one. This is the humanitarian aid. Please go back, please. Photos, videos, numerous of them on my X and beyond of humanitarian aid stolen by Hamas during the past, especially during the ceasefire that started in December to the beginning of March, but even before. We would see armed people climbing on trucks, diverting them, unloading them, and sending them on their merry way. Next. Okay.
During the period of the ceasefire, the last ceasefire we had with Gaza that ended in March, there was unlimited quantities of humanitarian aid going into Gaza. Unlimited, at the height of it, it was 450, 500 trucks per day. Of everything, not necessarily just food, dolls, cigarettes. We assumed that there would be enough for the population if we ceased the entry of the humanitarian aid. There would be enough for the population for about 8.5 months. The reason why we stopped the humanitarian aid was that we realized that we saw Hamas recovering very quickly during the ceasefire. And when I say recover, I mean it had money to pay its operatives, it had money to pay its tax collectors, it had money to pay the police in full. It had money, it had vehicles, it could orchestrate those, I'm sure you've seen, the release ceremonies of the hostages. It had enough police to control the crowd in these hostages, in these ceremonies. We realized that the bulk of its money comes from the resale of humanitarian aid and basically the black market of humanitarian aid in Gaza. And we decided to create an alternative system that would not allow it to take over humanitarian aid. We assumed what has already entered Gaza would be enough for 18.5 months. It was not. Within 2.5 months, we started seeing signs of shortages in essential products, and that pushed forward the alternative plan that we wanted to suggest to distribute humanitarian aid. So currently, humanitarian aid is going into Gaza in 2 ways. The first way is the humanitarian aid distribution, GHF, the Gaza Humanitarian Fund. I will elaborate in a minute. It has 4 centers, and it distributes humanitarian aid differently. What do I mean differently? First, it brings in the aid that it distributes the same day. It brings it early in the morning, and then it opens and it distributes everything that it has entered. Therefore, it has no warehouses, no places where it accumulates food, which makes it harder to steal. It works primarily with foreigners and not with Palestinians. They do have Palestinian employees, but they have enough foreigners, mainly Americans, to supervise and to make sure the routes of the trucks do not leak. And also, they bring the aid. They don't bring a truck full of flour, that if you steal it, you have 12 tons of flour or 10 tons of flour, and you can be the main distributor or the main reseller of flour. They bring boxes that have different products that are enough for one family for 5 days. So every box is big box, heavy boxes, 100 kilo, 70 kilo. But the diversity of the products makes it essential for someone to steal a lot in order to have a deposit, a stock that is worth reselling. The second component of humanitarian aid at the moment in Gaza is some UN organization, namely WFP and UNICEF, that are bringing in, and I'll elaborate on that too, that are bringing in trucks between 100 to 150, sometimes 170 trucks per day through different entry points to areas where the GHF does not work, and also things that are not food, because the GHF only distributes food. Next, please. GHF, the locations are in blue. 3 in the south, 1 in the middle, located on the verge between areas that are controlled by the ADF and areas that are controlled by or that there's still presence of armed Palestinian forces there. So far, they've distributed the issue. Can you move forward a little bit, maybe more?
this one. They issue a report every day. If you Google them, both on their Facebook and on their Twitter, they issue a report every day with the exact quantities of how much did they distribute, how many meals, what security incidents were there, if there were. Currently, the number for, I made this presentation on Saturday, the number was 36 million meals. I guess it's about 3 million now that the 4 centers are operative. Not every day the 4 centers are operative, depending on security threat, but around 3 million meals a day, and people are coming. And merchandise is finished every single day. Every single day they end up with 0 boxes and bring them again the next day. Go back. No. Another one. Thank you. That's the UN complementary action, complementary support. Trucks coming in from 3 locations. Kerem Shalom, which is in the south, the tip you can see that's in the triangle of borders between Gaza and Egypt and Israel. And you have Gate 96 and Erez Crossing to make it easier for them to bring in trucks to the north. We also opened the Erez Crossing. As you can see the figure, 39,000 tons of humanitarian aid have entered. The GHF distribute around 4,400 tons of food, but only in its region. They distribute the rest. I've heard here that the lady from UNRWA said that there's no significant humanitarian aid coming into Gaza. Ladies and gentlemen, verify this. The first ceasefire in the end of November 2023, the condition of Hamas for the ceasefire was that 200 trucks per day of humanitarian aid would be allowed to enter Gaza. That was the condition that was allowed there. Now there are about 150, 170, 100, depends on their coordination, that enter Gaza every day. At the height of the second ceasefire, in the beginning of this year, at the height, 400, sometimes 500 trucks every day. Currently, you have 170. Combine that with the work of the GHF, it makes it unreasonable. Maybe it can be claimed that it's not enough. The plan of the GHF is to open 4 more distribution centers. But yet, to claim that there is no significant humanitarian aid entering Gaza, it's not true. Yes, there is no aid entering Gaza via UNRWA. That's true, and we'll talk about UNRWA in a minute next. Another thing I want to show you, the tweet, I don't know if it's your right or left, I think left, is from 5 days ago. There are on the Gaza side of Kerem Shalom piles and piles of humanitarian aid waiting to be picked up. 300, the latest data that I had is 380 truckloads are waiting on the Gaza side of Kerem Shalom to be picked up. And they've been waiting there for, the other tweet is about from 2 weeks ago, 2.5 weeks ago, for 2 weeks. You cannot hide that. It's visible because this cache is open. Ask your friend from UNRWA or other humanitarian organization why is there a cache of humanitarian aid sitting on it after we already screened it, after it already entered, sitting on the border, waiting to be distributed. I can tell you why, because it's not so easy to distribute humanitarian aid, because it's hard, because it's complicated, because it's, currently there's also funny, but maybe it would resonate because Belgium has a lot of strike. There is a strike of the Palestinian truck drivers as well, but it is what it is. It's there, it's visible, it's easy to photograph, it's easy to verify it with your own embassies. Next. Hamas hates the GHF with passion. I tried to find media sources that you don't have to take my word for it.
Hamas issued an order for Palestinians not to go to the GHF centers. They ignore him. Hamas built checkpoints leading to the GHF centers. People ran them over. Hamas found, I said, they don't have a lot, but they do have several Palestinian employees. Hamas took over a bus and killed 8 Palestinian employees of the GHF. Only last week it was. The presence of the GHF in the south of Gaza makes Hamas lose control in the south of Gaza, makes local clans, local families reject Hamas authority, stop paying taxes for Hamas. They don't depend on him for food anymore. Make them not take orders from Hamas. Make them prevent Hamas from embedding in the territories of the local families, clans. There's no good translation to the Arabic word hamula. It's family, but extended. And Hamas doesn't like it. This is the breaking of the civilian authority of Hamas. And Hamas fears it very much. Next. Almost over? Oh my God. Then past this, I want to go to UNRWA. No, I'm missing one. Okay. No. I see that. Sorry. 1, 2. UNRWA, I have a slide missing here because the slide had a video. The slide had a video, and I was not allowed to show videos to you. What I wanted to show you was a video, not of this. I wanted to show you a video from before the 7th October. Mr. Lazzarini is the head of UNRWA, in the federal parliament, the Belgian federal parliament, in a hearing a lot like this, in, I think it was June 2023. And Lazzarini was asked, how is the cooperation with Israel? June 2023, 2 years and a bit, several months ago. And he said, despite our disagreement, the cooperation, I have the video and I can send it to you if you wish, the cooperation is very good. We enjoy very good cooperation and facilitation, both from the Israeli Ministry of Foreign Affairs and the Israeli Army, in these words, himself. I was myself desk officer, focal point for UNRWA for 4 years at the Israeli Ministry of Foreign Affairs, 2014 to 2018. Now I'm a bit ashamed of it, but then at the time, I was the representative of UNRWA into the Israeli system. For 58 years, since 1967, where the work of UNRWA became relevant to Israel, Israel cooperated with UNRWA, although we have extreme differences between us. Differences about why is a refugee Palestinian defined differently than any other refugee in the world? Why if 2 people flee the civil war in Syria, one is Syrian and one is Palestinian, one has rights to live on the taxpayers' money forever until the end of generations, and another one just 1 generation or until he gets a citizenship somewhere else? Why is technically the father of Gigi Hadid is still a Palestinian refugee? Why? Because you can't get rid of it. Once you are a Palestinian refugee and you register in UNRWA, you're a Palestinian refugee. We have we see UNRWA like a regional government in the Palestinian territory, in charge of regions where there are refugees. Why are they refugees in the West Bank? Explain to me. They can be displaced, they need to incorporate within the society, but if they are in Area A and in the West Bank, there are only 1 refugee camp in Area C, Shuafat. All the other refugee camps are in Area A and B. Why aren't those children going to Palestinian Authority schools? Why do they need to go to segregated UNRWA schools? Okay, I'm concluding really quick. Watch this. UNRWA people killed people on the 7th October. UNRWA computers were connected to computers of Hamas. UNRWA compounds had weapons in them. UNRWA's employees, like this little beautiful fellow that got a excellence report card from UNRWA, was also, when he died, exposed as the head of Hamas, Palestinian Hamas in Lebanon. Even the Palestinian population itself
does not believe that UNRWA is impartial. I had a video here with a senior member of Hamas saying on how they cooperate with UNRWA and how happy they are with cooperation with UNRWA. You cannot force us to remarry a person that hits us. You cannot force Israel to give immunities and privileges to an organization that we feel is completely embedded with terrorists. I'll finish here. If we want to talk about Israel-Iran, yeah, I'm open. Okay, I think there will be a lot of questions. We will speak in Dutch again. Ik ga eerst het woord geven aan de N-VA-fractie. Is dat aan collega Joosten? Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw de ambassadeur, om hier vandaag bij ons aanwezig te zijn, de tijd te nemen en onze toelichting te geven in toch wel heel bijzonder moeilijke omstandigheden. Onze N-VA-fractie veroordeelt uiteraard de terreuraanslagen van Hamas op Israël. Wij veroordelen de terreuraanslagen die er al waren voor 7 oktober, want dat is ook een hele lange lijst, en de terreuraanslagen op 7 oktober. Hamas is een terroristische organisatie en wij ondersteunen uiteraard het pleidooi voor de vrijlating van de gijzelaars. Tegelijkertijd moeten we de humanitaire situatie in Gaza erkennen. Het is momenteel onhoudbaar en we pleiten uiteraard voor toegang tot hulp voor de bevolking. De situatie is schrijnend voor beide zijdes. Er vallen momenteel burgerslachtoffers aan beide kanten van dit verhaal en er zijn heel wat spanningen in de regio. En een lange termijn oplossing voor de regio dringt zich uiteraard op. Vandaag gaan we het hebben over de hulpverlening en het is goed om dat aspect van die hulpverlening hier vandaag te bespreken. Gaza Humanitarian Foundation, opgericht in 2025. Momenteel hebben jullie 4 hubs. Maar we moeten vaststellen dat er toch een aantal ernstige incidenten ook gebeurd zijn, dat er gewonden gevallen zijn en dat er doden gevallen zijn. En u hebt de toelichting gegeven hoe die werking momenteel verloopt. En ik wou daar vragen welke garanties Israël zal kunnen bieden om die distributie van die hulpverlening veiliger, neutraler, inclusiever te laten verlopen, omdat het natuurlijk heel belangrijk is dat die hulpverlening terechtkomt bij de meest kwetsbare mensen in Gaza. Die hulpverlening moet op het terrein op de juiste plaats terechtkomen en mag uiteraard niet onderschept worden door Hamas of door andere gewapende groeperingen. En mijn vraag is daar hoe we daar voldoende controle kunnen over krijgen via die hubs. Momenteel is er ook een oorlog op meerdere fronten. U hebt de Iran-situatie ook vernoemd. En ik vroeg mij af of dat gevolgen heeft momenteel voor de humanitaire hulpverlening door GHF. En of het toch mogelijk zou zijn om opnieuw meer VN-hulp mogelijk te maken onder strikte voorwaarden, mogelijke samenwerking met andere hulporganisaties, zodat er meer kan gebeuren en eventueel de gewenste extra distributiecentra ook zouden kunnen opengaan. Ik wil nog even een bijkomend punt aanhalen en dat is de toegang van journalisten tot Gaza. In het huidige conflict zien we een overvloed aan beelden op de sociale media, beelden die we krijgen via anonieme bronnen, beelden die we krijgen via partijen verbonden aan Hamas. En tegelijkertijd is de toegang voor onafhankelijke journalisten en trouwens ook voor Israëlische journalisten sterk beperkt, wat natuurlijk bijdraagt aan een ongeverifieerd beeld van het conflict momenteel en dat is uiteraard nooit goed. Dus ik vroeg me af of Israël daar bereid is om eventueel in samenwerking met internationale partners gecontroleerd toegang te verlenen tot onafhankelijke journalisten in de regio om aan die beeldvorming te werken. Dank u. Dank u, collega Joosten. Dan kijk ik naar het Vlaams Belang. Is dat opnieuw, collega Dekmijn? Ja. Het woord. Dank u wel, voorzitter. Bedankt mevrouw voor de toelichting. Ja, het is uiteraard het feit dat het conflict sinds 7 oktober heropgeflakkerd is en er heel veel menselijk leed is langs beide kanten. Natuurlijk in deze situatie is hulpverlening erg belangrijk. En ja, u heeft verwezen naar de Gaza Humanitarian Foundation, GHF. De vraag is of die hulp van GHF voldoende is.
En dat de hulp ook terechtkomt waar het moet komen, want er waren verschillende incidenten. We weten ook dat Hamas ook probeert controle te krijgen op diverse goederen. Dus dat is toch een eerste vraag. Een andere vraag is natuurlijk, sinds 7 oktober zijn er ook heel veel Israëli's gedood en gegijzeld. Wat is de stand van zaken vandaag omtrent de gijzelaars? Dat is toch iets dat ik graag van u zou horen. Een andere vraag gaat over UNRWA. Er was veel kritiek op het feit dat er medewerkers van UNRWA betrokken waren bij de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Nu, de Knesset verbood UNRWA op haar grondgebied. En dat was toch wel met een zeer ruime meerderheid. Zelfs centristische partijen hebben dit goedgekeurd. Internationaal gezien zijn er landen die hun steun nog altijd hebben opgeschort richting UNRWA. Andere landen koppelen dit aan de opvolging van het Colonna-rapport. Wanneer denkt u dat UNRWA opnieuw voluit hulp kan gaan verlenen op Israëlisch grondgebied? Ik denk dat het een vraag is die u voor een stuk al beantwoord hebt. Die laatste dan toch, want mijn vraag was, koppelt Israël daar voorwaarden aan, maar ik begrijp dat dit niet zal gebeuren. Je kan niet opnieuw trouwen met de persoon die je sloeg. Dat was de uitdrukking die ik uit uw mond hoorde. Maar toch, ja, wil ik toch weten in hoeverre daar nog een deur op een kleine opening zou kunnen staan. En dan tenslotte een vraag omtrent vluchtelingen, de Palestijnse vluchtelingen. Het was altijd interessant om uw concept van Palestijnse vluchtelingen te horen vertalen. Hè. Wanneer is men een vluchteling, wanneer niet? Maar ik heb eigenlijk nog een andere vraag, want vandaag zien we veel Palestijnse vluchtelingen in Europa, zeker in ons land. Nochtans zou het logischer zijn om hen over de grens op te vangen, bijvoorbeeld in Egypte. En toch blijven de grenzen daar gesloten. Ik kan verwijzen naar Rafah en dergelijke meer. Ik vind dat als Europeanen een bijzondere zaak om vast te stellen dat wij Palestijnen moeten opvangen, maar dat Egypte ze blijkbaar niet wil opvangen. Heeft u daar een verklaring voor? Tot zover mijn vragen. Dank u. Ik kijk naar de fractie van Vooruit. Wie neemt het woord? Ja, oké, mevrouw Margoet. Respecteert Israël het internationaal humanitair recht? Het antwoord is nee. Spaart Israël burgerdoelen zoals ziekenhuizen en scholen? Het antwoord is nee. Laat Israël hulp vrij en veilig binnen? Het antwoord is nee. Boeit niet. Worden kinderen gespaard? Het antwoord is nee. Stopt Israël met de uitbreiding van illegale nederzettingen? Het antwoord is nee. Is er censuur en propaganda? Het antwoord is ja. Is er sprake van fake news, fake hulp? Het antwoord is ja. En is dit alles losgekoppeld van politiek? Nee, dit is politiek. En keer op keer zien we dat het internationaal recht op ondenkbare manier wordt geschonden. Want Israël die maakt geen onderscheid tussen militaire en burgerlijke infrastructuur. Ziekenhuizen, scholen, vluchtelingenkampen, waterinstallaties, alles wordt gebombardeerd. En niet bij vergissing, maar doelbewust. Amnesty International, Human Rights Watch en Oxfam hebben het allemaal vastgesteld. Israël pleegt genocide. Een heel volk wordt voor onze ogen vernietigd en u komt hier met een PowerPoint-presentatie. Want uw eigen ministers hebben het zelf al gezegd. We vechten tegen menselijke dieren en we handelen overeenkomstig. Waarom zegt u dat dan ook niet? Want deze uitspraken die zijn niet marginaal. Ze zijn beleid. Dat is ideologie, gebaseerd op vernietiging, verdrijving en kolonisatie. En wat wordt er juist gebeurd in Gaza? Wat gebeurt er? Evacuatiebevelen. Om dan achteraf mensen te gaan bombarderen op zogenaamde veilige zones. U spreekt hier over het humanitair model van Israël. U heeft heel veel praat over neutraliteit. Maar hoe neutraal is uw eigen model? Het Gaza Humanitarian Foundation. Vandaag alleen al lezen we in de krant, ja, degene die u niet censureert, dat mensen worden gedood. Het is een instrument van controle en vernedering, want u vraagt aan zieken, aan ouderen, aan zwakke mensen om te gaan komen ergens in het noorden voor voedsel, een kruimel.
Want u geeft ze ook geen brandstof. U geeft bloem. Hoe gaan ze brood bakken zonder brandstof? Hoe kunnen ze leven als u ze continu blijft beschieten en vermoorden? Dit is geen hulp. Dit is geweld met een masker. De westelijke Jordaanoever, daar is Hamas, uw beste vriend blijkbaar, niet aan de macht. Maar daar gaat die annexatie onverminderd verder. Meer dan 40.000 mensen zijn verdreven. Honderden gedood, of als het niet meer is, en de nederzettingen uitgebreid. En ook dat is etnische zuivering. Ook dat zegt uw regering. Maar dat vertelt u hier niet vandaag. Dat vertelt u nergens. En dat terwijl het internationaal gerechtshof heel duidelijk heeft gezegd de bezetting is illegaal en die moet stoppen. En natuurlijk wilt u niet dat UNRWA blijft bestaan. Want UNRWA heeft ervoor gezorgd dat Palestijnen worden beschermd, dat ze een recht van bestaan hebben. En uiteraard gaat u dan allerlei verzinselen en propaganda uitvoeren. Wel, dit is een systeem van onderdrukking. Het is een politiek systeem dat mensen reduceert tot obstakels die mogen worden verhinderd. Uw eigen regering zegt het. Alleen u blijft nog achter. Wat dat Israël doet in Gaza en de westelijke Jordaanoever en daarbuiten, dat is apartheid, dat is bezetting en dat is etnische zuivering. En mevrouw, ik heb geen verdere vragen voor u, want het enige wat het u mee kan zeggen zijn leugens. Ik ga collega's, ik ga elk lid zijn verhaal laten doen. Dat was zo afgesproken. En ieder spreekt en gebruikt zijn spreektijd hoe hij wil. En ik ga nu het woord geven aan de collega's van CD&V. En dat is mevrouw De Moor, of ja? Collega De Moor, u hebt het woord. Ik denk dat het goed is, collega's, dat we hier vandaag de gelegenheid hebben om over de humanitaire hulp in Gaza te spreken. En ik heb daarover wel een aantal vragen voor u, mevrouw de ambassadeur. Heel veel Vlamingen zijn bezorgd, zijn boos, zijn gefrustreerd over wat er zich vandaag in Gaza afspeelt. Want wij zien op onze televisie beelden van kinderen die omkomen door bombardementen of door honger. En dat raakt heel velen van ons. Onze burgers, onze Vlamingen hier zien steeds meer beelden van uitgemergelde lichamen op de televisie en vragen zich oprecht af hoe dat komt dat we dan niet kunnen stoppen. Waarom zijn we niet in staat om dat te stoppen, om het geweld te stoppen, om mensen, om kinderen water en voedsel te geven en om tot een duurzame oplossing te komen. En een tiental dagen geleden kwamen er in ons land minstens 75.000 mensen op straat vanuit die bezorgdheid, vanuit die boosheid. Dat is enorm veel. Hè. Wij zijn dan niet gewoon dat zoveel mensen op straat komen. Dat is een heel belangrijk signaal. En ik wil u graag als Vlaams volksvertegenwoordiger vanuit die frustratie die heel veel mensen hier bij ons hebben, heel veel Vlamingen, een aantal vragen stellen over de humanitaire hulpverlening in Gaza. Waarom laat Israël op dit moment geen vrije en ongehinderde toegang toe voor humanitaire hulp via alle grensovergangen conform het internationaal humanitair recht? Hoe garandeert Israël de naleving van artikel 55 en artikel 59 van het Verdrag van Genève over de bescherming van burgers in oorlogstijd inzake de verplichting van de bezettende macht om voedsel en medische bevoorrading toe te laten in gebieden onder haar controle? Vindt u het proportioneel en juridisch toelaatbaar om in het kader van artikel 33 van het Verdrag van Den Haag de gehele bevolking van Gaza te onderwerpen aan een blokkade die leidt tot uithongering? U sprak ook over het alternatieve systeem dat u heeft opgezet. Wat zijn de veiligheidsprocedures voor Palestijnen die door militaire zones moeten reizen om hulp te kunnen ontvangen? Op welke manier beschermt Israël burgers en hulpverleners tijdens de distributie van hulp in Gaza? Zeker na de recente en herhaalde incidenten waarbij Palestijnen bij verdeelpunten om het leven kwamen. Waarom is Israël niet bereid om onafhankelijke waarnemers, zoals van het Internationale Rode Kruis, toegang te verlenen tot Gaza in lijn met artikel 30 van het Verdrag van Genève inzake humanitaire organisaties? Hoe verklaart u de aanvallen en beschietingen op opslagplaatsen en hulpposten van internationale organisaties door het Israëlische leger, wat andermaal indruist tegen het internationaal humanitair recht? Is de Israëlische regering bereid om concrete afspraken te maken met onafhankelijke internationale instellingen, zoals het Rode Kruis,
om humanitaire corridors open te houden en internationale waarnemers toe te laten voor onafhankelijke monitoring van humanitaire toegang. Volgens onafhankelijke waarnemers, zoals UNICEF, zijn er tot op heden door het conflict in Gaza meer dan 15.000 kinderen omgekomen. Israël, dat nochtans partij is bij het kinderrechtenverdrag, heeft dus de verplichting om alles in het werk te stellen om kinderen maximaal te beschermen tijdens een gewapend conflict. Hoe verantwoordt Israël dan deze hoge dodentol onder Palestijnse kinderen? Nu, naast die vragen, mevrouw de ambassadeur, over humanitaire hulp, heb ik ook nog een aantal vragen over de algemene situatie in Gaza. Er zijn namelijk tal van beschuldigingen van onafhankelijke instanties dat er buiten het disproportionele geweld van het IDF ook tal van oorlogsmisdaden werden begaan. Voert de Israëlische overheid onafhankelijk onderzoek uit naar die al dan niet vermeende oorlogsmisdaden? En zo ja, wat zijn de resultaten? Op 26 januari 2024 heeft het Internationaal Gerechtshof in het kader van het genocideverdrag voorlopige maatregelen opgelegd met betrekking tot de verplichting om alles in het werk te stellen om genocide te voorkomen. Welke stappen heeft Israël concreet ondernomen sinds die uitspraak om te voldoen aan deze verplichtingen in zaken rapportage en de bescherming van Palestijnse burgers? Bent u zich ervan bewust dat het EU-Israël-associatieakkoord onder artikel 2 expliciet verwijst naar mensenrechten als essentieel onderdeel van de samenwerking? Hoe rechtvaardigt Israël zijn daden in Gaza in dat kader? Welke waarborgen biedt Israël voor de bescherming van VN-personeel, van hulpverleners en van journalisten, zoals vereist onder de verschillende goedgekeurde resoluties van de VN-veiligheidsraad? En hoe weerlegt u de kritiek in de rapporten van de VN, van Amnesty International en andere internationale organisaties die bewijzen aanleveren over disproportioneel gebruik van geweld, onder andere het bombarderen van scholen en ziekenhuizen en de mogelijke collectieve bestraffing van de bevolking in Gaza? Welke maatregelen nam het IDF om burgers te waarschuwen en te evacueren in het licht van bombardementen op civiele doelwitten zoals ziekenhuizen en scholen? Ik zou u daarover heel graag horen. Dank u wel, collega De Moor. En mijn excuses, ik had eerst het woord moeten geven aan PvdA. Dat was de volgorde dan vorige keer, maar ik ga dat dan bij deze doen. Collega Daven. Geen probleem, meneer de voorzitter. Ja, meneer de voorzitter, beste collega's, ik kon niet aanwezig zijn op het moment dat deze hoorzitting beslist werd. Ik moet zeggen dat ik onmiddellijk mijn twijfels had bij het uitnodigen van de Israëlische ambassadeur over humanitaire hulp in Gaza. En die twijfel is vandaag wel bevestigd natuurlijk. Wat hebben wij hier van doen met de vertegenwoordiger van een genocidaal regime dat hier leugens mag komen vertellen in de commissie in dit parlement? Hoe zijn wij op het idee kunnen komen om de ambassadeur van een regime waarvan de regeringsleider wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag hier uit te nodigen over humanitaire hulp? Wat een idee. Had er nu iemand gedacht dat dat op een goede manier kon verlopen? U gaat mij gewoon laten uitspreken, meneer Van Lauw. U hebt subiet 5 minuten en ik gebruik mijn 5 minuten zoals ik mijn 5 minuten wil gebruiken. Meneer Van Lauw, ik zal wel zeggen wat ik te zeggen heb. Ik zal hier zelfs ook een stuk antwoord op geven. Meneer Dazen. En dan mag de ambassadeur hier komen spreken. Ja, maar Dan moet er vragen gesteld worden en geen pleidooi. elke fractie neemt zijn 5 minuten zoals hij die wil. Ik ga zelfs ook een paar woorden uitleg geven bij waarom we de ambassadeur hebben uitgenodigd. Dat was vooral op duidelijkheid niet aan u gericht, meneer de voorzitter. Ik weet hoe dat de discussie verlopen is, maar ik heb er serieus mijn twijfels bij. En dat is hier dus vandaag bevestigd geweest. Wij worden hier geacht om vragen te stellen over humanitaire hulp aan een regime dat uitgehongerde mensen met voedselhulp in de val lokt om ze dan te beschieten met tanks en drones. Hoe, mevrouw de ambassadeur, durft u de woorden humanitaire hulp in godsnaam in de mond te nemen? Hoe durft u? Hoe durft u hier een genocide op de Palestijnen komen rechtvaardigen? Hoe durft u hier al die leugens van u komen verkopen? Jullie zijn het die al 77 jaar lang apartheid en bezetting organiseren in Palestina. Jullie zijn het die het Palestijnse land blijven koloniseren. Jullie zijn het die vandaag een genocide uitvoeren. En jullie willen het Palestijnse volk uitroeien, maar dat zal jullie niet lukken. Jullie willen het Palestijnse volk breken, maar dat zal jullie niet lukken. En jullie willen ook de solidariteit met het Palestijnse volk breken, met al jullie leugens. En het zal jullie niet lukken, want heel de wereld ziet jullie. Heel de wereld ziet jullie leugens, heel de wereld ziet jullie daden en heel de wereld komt in verzet daartegen. En dat verzet zal ervoor zorgen dat Palestina vrij zal zijn en dat jullie, regeringsleiders, eindigen waar ze horen, in de cellen van het internationaal strafhof.
En wat vragen betreft, meneer de voorzitter, ik heb een aantal vragen voor de ambassadeur. Zij had een paar plaatjes mee, ik heb ook een paar plaatjes mee. Mevrouw de ambassadeur, kent u dit meisje? Siwar Yamassi, kent u haar? Zij was vluchteling in eigen land. Ze werd door Israël vermoord, samen met haar familie, samen met 17.000 andere kinderen. Eerste vraag, waarom vermoordt Israël 17.000 kinderen? Kent u Ezzedin Shad? Kent u hem? Hij was 51 jaar, hulpverlener, vader van 6 kinderen. Bekend om het feit dat hij een goed gevoel voor humor had, maar dat was hij de laatste tijd aan het verliezen. Hij werd zonder waarschuwing door het Israëlische leger neergeschoten terwijl hij onderweg was om gewonden te verzorgen in Rafah. Een recent cijfer, in Gaza stierven al minstens 405 hulpverleners. Tweede vraag, waarom beschieten jullie hulpverleners? Kent u Yahya Sobey, journalist, gedood door Israël op 7 mei 2025, de dag, mevrouw de ambassadeur, dat hij vader werd. Hij bracht geregeld verslag uit over het dagelijkse leven tijdens de genocide. Hij was een van de laatste journalisten in Gaza. Mevrouw de ambassadeur, derde vraag. Waarom vermoordt Israël 225 journalisten? Kent u Luzin Azam Abu Halima, 30 jaar, gedood door Israël bij een aanval op het vluchtelingenkamp van Nuseirat? Haar familie zegt dat ze moe was en wou gaan bidden. Jullie hebben haar vermoord terwijl ze aan het bidden was. Vierde vraag. Waarom bombarderen jullie vluchtelingenkampen? En kent u Mohammed al-Sabah, 21 jaar? Hij werd door Israël beschoten op weg naar een verdeelcentrum van zogenaamde humanitaire hulp, verwond aan zijn been, aan zijn borst, aan zijn rug, aan zijn buik. Ze hebben er zonder verdoving, de granaatscherven van jullie tanks uit moeten halen. Waarom schieten jullie op mensen die komen zoeken naar humanitaire hulp? Vandaag nog tientallen mensen beschoten door jullie leger en u durft hier komen spreken over humanitaire hulp. Hoe durft u? Ik heb maar één vraag voor u en dat is stop de genocide, stop de kolonisatie, stop de bezetting, stop de apartheid, stop de leugens. En verder heb ik geen vraag, want ik kan alleen maar leugens verwachten van een regime dat op deze manier met mensenrechten omgaat. Collega's. Collega's, wij hebben... De afspraak was dat we inderdaad over humanitaire hulp zouden spreken. Dat was gesproken. En hier wordt eigenlijk een hele retoriek om een andere partij nog eens te overtreffen. We hadden afspraken gemaakt in de regeling van de werkzaamheden en dat moet gerespecteerd worden. De afspraak die we hadden was dat er 3 verschillende sprekers hier zouden komen en dat elke fractie kon tussenkomen gedurende 5 minuten over humanitaire hulp. Dat klopt. Ik heb Dan ook zat de ambassadrice zich beter ook beperkt tot humanitaire hulp. Meneer Daza, sorry, maar nu gaan we gewoon stopzetten. Hè. Dus ieder krijgt zijn 5 minuten om tussen te komen, maar we hebben hier samen beslist de volgorde van de sprekers, het onderwerp van de sprekers en de spreektijd. En dit gaan we op dit moment respecteren. Het is niet aan mij om de hele inhoud van de verschillende fracties te bepalen. Dat kan ik niet en dat zal ik ook niet doen in deze commissie. Kan iedereen vrij spreken, conform de afspraken die we gemaakt hebben. Maar ik stel u gewoon voor dat ik met de volgende spreker over Palestina ook zo'n speech ga beginnen houden. Ik denk dat ik in alle kranten ga staan. Ik denk dat ik in alle kranten ga staan en dat de media mij zal afbranden. Als ik zo'n speech hou bij de volgende spreker. Ik vind het echt niet kunnen. Meneer Dekmey, het is niet aan mij als voorzitter om hier mensen een of andere mond te snoeren. Dat ga ik niet doen. Dat klopt. Dat klopt. En we kunnen nadien nog kijken wie zich eraan gehouden heeft en in welke mate zich eraan gehouden heeft. Maar vandaag ga ik iedereen vrijheid van spreken geven. En ik kijk nu naar de collega's van Groen om uw 5 minuten te gebruiken. Dank u wel, voorzitter. Hamas pleegde een verschrikkelijke terreuraanval. We hebben ook keer op keer gepleit voor de onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars. Maar dat rechtvaardigt op geen enkele mogelijke manier de slachting van 60.000 mensen. Minstens 20.000 kinderen, laat dat even doordringen, 20.000 kinderen zijn vermoord door Israëlische bommen. Die baby's, die peuters, die schoolkinderen, die pubers, wat hebben die u misdaan? Zij vormden geen bedreiging en toch zijn zij voor u aanvaardbare collateral damage. Ik noem dat massamoord, geen collateral damage. Hoeveel dode kinderen zijn acceptabel voor u? Want voor mij is het antwoord simpel. 0. Geen enkel kind
verdient het om te sterven voor de misdaden van anderen, voor de misdaden van volwassenen. Maar blijkbaar denkt u daar anders over. Israël beweert de terroristische organisatie Hamas te willen uitroeien. Maar daarvoor bombardeert u scholen. U wil Hamas ontmantelen, maar daarvoor bombardeert u ziekenhuizen. U wil Hamas ontmantelen, maar daarvoor bombardeert u vluchtelingenkampen. Mevrouw de ambassadeur, u wil Hamas niet uitroeien. U wil Palestijnen uitroeien en u pleegt daarvoor een genocide. Uw land begaat op dit moment oorlogsmisdaden. Daar bestaat geen enkele twijfel over. En het is dan ook onverdedigbaar dat uw regering voedselhulp en medicatie weigert aan de grens met Gaza, waardoor dat kinderen sterven van de honger. Dat is een oorlogsmisdaad. De controle van Israël over de verdeling van voedsel leidt tot het doden van burgers die om voedsel komen. Jullie gebruiken die voedselhulp om een etnische zuivering in gang te brengen. Jullie lokken mensen naar een beperkt aantal plaatsen om zo de rest in te nemen. Gisteren nog 30 mensen vermoord terwijl ze in de rij stonden voor voedsel. Vandaag alweer 21 mensen. In totaal zijn de voorbije weken al meer dan 500 Palestijnen gedood bij de voedselbedeling. Mensen die dus letterlijk verhongeren, worden neergeschoten wanneer ze proberen te overleven. 15 mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat wie samenwerkt met jullie systeem medeplichtig is aan oorlogsmisdaden. En toch blijft u dit ook vandaag hulpverlening noemen. Hongerige mensen neerschieten aan voedseldistributiepunten, dan noemt u humanitaire hulp. Die mensen worden vernederd, gekleineerd en vervolgens vermoord voor een stuk brood. Dat is geen oorlog, dat is systematische uitroeiing door verhongering en kogels. Beseft u dat 500.000 Palestijnen riskeren te sterven van de honger? Beseft u dat niemand in Gaza toegang heeft tot water, voeding en medicijnen? Palestijnen kregen al ontelbaar veel evacuatiebevelen. 79% van Gaza werd al gelabeld als een killzone. Zo worden Palestijnen verdreven naar een minuscuul deel van Gaza. En ook dit is een duidelijk voorbeeld van etnische zuivering. Mevrouw de ambassadeur, ik zit hier vandaag niet als parlementslid. Ik zit hier zelf als moeder van een jonge baby. En hoe kan u nog slapen, wetende dat zwangere vrouwen tussen het puin hun kinderen ter wereld brengen? Hoe kunt u nog in de spiegel kijken, terwijl dat baby's in couveuses worden weggevaagd door Israëlische bommen? Hoe durft u hier te zitten, terwijl kinderen zo uitgemergeld zijn dat ze niet eens meer de kracht hebben om te huilen van de honger? Elke avond lig ik, mijn kind, veilig in bed. Een voorrecht dat duizenden andere moeders wordt ontzegd. Wanneer is het eindelijk genoeg? Wanneer krijgen Palestijnse baby's een recht op leven? 100.000 Belgen kwamen op straat om te vragen dat jullie het bloedvergieten stoppen. Al die mensen keuren jullie oorlogsmisdaden en de genocide af. Israël wordt beschuldigd van genocide door het internationaal strafhof. Dat is niet niks. En toch blijft de gruwel doorgaan. Bovendien doen Israëlische ministers niet bepaald geheimzinnig over de plannen tot genocide. Zo zei minister Smotrich dat de blokkade van humanitaire hulp voor de Gazastrook gerechtvaardigd is om de gijzelaars van Hamas te bevrijden, zelfs als dat betekent dat 2 miljoen Palestijnen zouden verhongeren. Een duidelijke verwijzing naar etnische zuivering. Hij beloofde ook dat Gaza volledig zal worden verwoest en dat de Palestijnse bevolking in grote getallen naar derde landen zal vertrekken. Geen enkele twijfel ook hier, etnische zuivering. Ben-Gvir deelde zelf 120.000 wapens uit aan kolonisten, om zo de westelijke Jordaanoever over te nemen. Hij zegt ook dat de enige hulp die Gaza binnen zou moeten komen, bedoeld moet zijn voor vrijwillige migratie. En totdat de Israëlische gijzelaars die Hamas nog vasthoudt thuis zijn, zou de vijand geen voedsel, elektriciteit of andere hulp mogen ontvangen, noch via het Israëlisch leger, noch via het maatschappelijk middenveld. Ook dit hier wijst duidelijk op een collectieve bestraffing van onschuldige burgers. Dit wijst duidelijk op ontmenselijking. Dit is een duidelijke intentie tot genocide. Dat is de bedoeling. Het land vrijmaken van Palestijnen, Palestijnen van de kaart vegen. Israël target watervoorzieningen en voedselcentra. Jullie staan herstellingen van die kapotgemaakte waterleidingen niet toe. Ook dat wijst op de intentie van genocide. Ik tekende een open brief om te vragen om de bemanning van de Madeleine vrij te laten en om hulpgoederen tot bij de Palestijnen te laten. Daarop kreeg ik van u deze brief, waarop dat u mij vraagt om mijn pogingen te beperken tot legale wegen. Mevrouw de ambassadeur, als er nu één ding is waar ik geen lessen van u te leren heb, is het wel over legale wegen.
Mevrouw de ambassadeur, u kunt proberen te ontwijken, verdoezelen, af te leiden, maar de waarheid laat zich niet wegbombarderen. Ik ga nu dan ook niet verder luisteren naar het goedpraten van oorlogsmisdaden en van genocide. Ik zal niet verder luisteren naar uw fake news. Oké, en dan nog collega Kazmi. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de ambassadeur, u zegt dat u niet wilt richten naar 7 oktober, maar weten dat het conflict al sinds 1948 al bestaande is. U geeft ook aan dat je bereid bent om een video te sturen naar ons, maar ik vraag me af waarom dat we de PowerPoints ook niet kunnen meekrijgen. Er is eigenlijk in het verleden nooit onbeperkt toegang geweest van humanitaire hulp en toegang tot basisbehoeftes. De mensen lijden nog altijd honger en u beweert dat er dagelijks 3 miljoen eten worden uitgedeeld per dag. Maar als je kijkt naar uw kaart en je zegt er zijn 3 verdeelcentra in Eres West, Gate 96 en Karem Shalom, ja, en ook de zone naar de humanitaire zone, is die afstand enorm ver. Niemand kan daar bereiken. De infrastructuur is daar volledig kapot, dus die afstand is onbereikbaar. U geeft ook, er is ook belangrijk dat er Israëlische gevangenen zijn, maar Israël blijft wel bombarderen. Is er geen risico dat die Israëlische gevangenen ook kunnen vermoord worden door Israël zelf? En hoeveel Palestijnse gevangenen zijn er aanwezig? Ik zie ook meer en meer, ik weet niet, is dat toevallig, of meer en meer propaganda gericht naar de kinderen toe vanuit Israël. Als we kijken naar een YouTube-video van de kinderen, komt er plotseling een propaganda van Israël, wat dat Israël valt Iran aan en dat is voor de Westen te verdedigen, dat is voor jullie om jullie te verdedigen. Ik verschoot van toen ik die video zag. Maar wat ik ook wil meedelen is, er worden VN-hulpverleners vermoord en ook begraven en dan eerst ontkennen van oké, we wisten dat dan niet en uiteindelijk blijkt er een video op te duiken waar dat blijkt dat de sirene alles aan was. Dus wat is er daar verkeerd gelopen volgens jullie? De scholen worden gebombardeerd, ziekenhuizen worden gebombardeerd en wordt altijd een excuus gegeven. Ja, Hamas zit daar ergens daaronder. Maar is dat een excuus om meer dan 20.000 kinderen te vermoorden? In een verschillende rapport, of in een rapport staat er ook dat de vrouwen verkracht worden en dat de vrouwen mishandeld worden en ook vermoord. En het levend uithongeren als wapen gebruiken. Dan vraag ik mij af, naar u persoonlijk, ja, hoe noem je dat dan? Heel veel rapporten geven aan dat het genocide is, maar hoe zouden jullie dat zelf persoonlijk noemen? Wat ik vooral niet begrijp, is dat heel wat landen, de buurlanden, de VN, Europa, gewoon de andere kant kijkt. Maar dat is aan hen om daarop antwoord te geven. Dank u wel. Dank u, collega Kazmi. Mevrouw de ambassadeur, u hebt het gehoord, er zijn hier heel verschillende meningen in de zaal. Wij hebben op voorhand afgesproken, ik wil dat wel heel even duidelijk zeggen, we hebben op voorhand afgesproken dat we hoorzittingen zouden houden. Dus gestart met de vraag om UNRWA te zien, omdat het een organisatie is die gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid. In deze commissie hebben we dan gezegd, we willen een breder zicht hebben en we gaan verschillende stemmen laten horen, niet alleen de stem van UNRWA. En op die manier is men gekomen tot de beslissing om UNRWA uit te nodigen, u uit te nodigen als ambassadeur van Israël en ook de ambassadeur van Palestina uit te nodigen. Dat is de geschiedenis, ik wil u dat gerust heel even meegeven voor u aan uw antwoorden begint. Dat is de geschiedenis van de opbouw eigenlijk van deze hoorzittingen. Wij hebben dan afgesproken om beperkte spreektijd te hebben en de verschillende fracties kunnen die invullen zoals ze willen en hebben dat ook gedaan. Dus denk ik vertegenwoordigen de verschillende stemmen en de verschillende stemmen in de samenleving die er zijn rond deze problematiek. Sommigen zijn dichtgebleven bij het thema hulp, sommigen zijn er verder van afgeweken. Ze hebben allemaal het thema hulp aangeraakt en als voorzitter kan ik onmogelijk en wil ik ook echt niet de parlementsleden de mond snoeren op het moment dat er hier hoorzittingen hebben. Ik wil dat even meegeven aan u, mevrouw de ambassadeur, dat is de geschiedenis en dat is hoe dat hier gegaan is. U hebt nu volop de tijd om uiteraard te reageren op al wat hier gezegd is.
Thank you. I will do my best to answer all the questions that were raised. First, I would like to address the issue of the number of casualties in Gaza. And I respect the madam. I would find it hard to see who was speaking. The madam from CDNV that asked the question in a form of a question and not in a form of an accusation. I understand that people are watching things on the media and that people are concerned. As you can see, even during this hearing, the number of casualties in Gaza fluctuated by thousands. Some say 50,000 overall, 70,000, 6,000, 15,000 children, 17,000, 20,000. We can say 100,000, we can say 50,000. All those numbers are data from the Hamas Ministry of Health and data that is not, if the papers say for a week 100,000, then this number will stick. If the paper will say for a week, if the Gaza Ministry of Health will say for a week 200,000, then this number will stick. Let's try and analyze it. In March, the same Gaza Ministry of Health issued a list of names after a long time where the Israelis said, okay, the casualties, but who are they? And according to the analysis, and I recommend you can follow or not, but I put a lot of information on my X. Even according to that data, the majority of casualties in Gaza are not women and children. They're not the majority. If you count the numbers that the Ministry of Health, the Palestinian Ministry of Health, the names, it's a tedious task, but there are OSINT experts that do this online. It's not the majority. If you look at the diversion of ages, you would see that between the age 15 and 55, which we would see usually people participate, male 15 to 55 are the largest group of casualties in Gaza. Does this mean this war is good? Does this mean that the child that the person from PVDA showed me that died is not horrible? No, of course not. Were there children killed in other wars around the world, including the ISIS campaign, including Afghanistan, including any other urban war, including World War II? 2.5 million German civilians, much more than Allied civilians. Does this mean that the Allies in World War II had a genocide, did a genocide on the German civilians? It is war. How many exactly casualties? I don't know. I don't know because we don't have the capacity of knowing. We know when we hit combatants. We also know sometimes when there's collateral damage. And it's terrible to call families collateral damage. And she's a mother of one, I don't know who said it, and I'm a mother of three. With that said, this is war. And if I sleep well at night when I know that women in Gaza need to give birth and the hospital services are not available as they should be? No. Do I sleep well at night when I know that a pregnant woman's belly was cut on the 7th of October and the embryo was taken out? Also no. Do I sleep well at night when I know that there was a woman in Be'eri that they came in, killed her, nailed her to the bed and took her children, and then they left them on the floor on the border of Gaza? These things happen. Also no. Now let's talk about GHF. I was asked how to make sure distribution is safe, neutral, and inclusive. You don't limit distribution. You don't filter people who come to take food. What are the standards of the UN to ensure that the distribution is safe, neutral, and inclusive? There have been security incidents, ladies and gentlemen, throughout these 2 years, also around distribution centers,
conducted by the UN. When Hamas tried to take over, when criminal elements tried to push in a line, it happened also around humanitarian aid, also not just in our world, around the world, that humanitarian aid is being distributed and that there are security incidences around the humanitarian compound. It's not the fault of the humanitarian organization that's distributing the food. We found that this way people can take a box to their family and feed their family and it would be most effective because you don't need to send someone to take the flour and someone to take the oil when it's oil distributed, or someone to take the, I don't know what, the dried vegetables. You can get everything all at once in one time, that it creates less risk. We have offered the UN to cooperate. Someone asked, are you willing to have observers in the GHF? By the way, I strongly suggest to reach out to the GHF. They have a press officer. They have the head of the GHF is Reverend Moore. He's Swiss. Hear from them. And we have reached out to the UN. They have reached out to the UN to find a way to collaborate, also to maybe adopt standards that the UN might want to have. Yes, these centers are 3 in the south, 1 in the center. Correct, because this is the safest place to put them right now. They are planning on opening 4 more. As they find places that will be safe enough. If the UN wants to collaborate, the UN rejected GHF. If the UN wants to collaborate, they're more than welcome. And more than that, I invite you. The Flemish government is contributing to UNRWA. UNRWA currently works in Jordan, and I want to speak about UNRWA as well. UNRWA currently works in Jordan, in Egypt, in Syria, in Lebanon, in the West Bank, and in Gaza. In Gaza, it's practically almost paralyzed. Why don't you either, additionally, I'm not telling you what to do with your own money, but find a way to also contribute to GHF. It works. They distribute the humanitarian goods. Instead of humanitarian goods waiting outside, have them join the GHF operations. Now UNRWA. Someone asked me about the Knesset law, and it's rare, and it's true. It's rare that a democratic country will refuse to cooperate with a UN organization. UNRWA is a rare UN organization. And why is that? Because when you and I think of the UN, and if I told you to have an association, like, what's the first thing that comes to your mind when I say UN? You would say impartiality. You would say blue helmets. You assume people from outside the conflict coming into a conflict to help within the conflict. That's the UN. Mostly people imagine Norwegians, I don't know why. But here we have almost 40,000 Palestinian employees and 220 foreigners in UNRWA. I'm repeating it because this is published data. Go on UNRWA's website and see how many internationals do they have and how many Palestinians do they have. 99%, or excuse me if it's 98, I'm not the best in math. It is mostly, and there is no other UN organization that has this ratio of people locally involved in a conflict in comparison to the internationals that are supposed to supervise them. In that context, UNRWA is not a UN organization. UNRWA is a regional government in Palestinian territories, and also in Jordan and Lebanon and Syria and Egypt, that is funded by the UN. They do, by the way, do you know that in the West Bank, for example, they collect the garbage for everyone, not just refugees. They're in charge of garbage collection. Why? I don't know. We believe that UNRWA should be dismantled into smaller organizations that would be more supervised, that could still provide humanitarian aid,
There would be the health clinics of UNRWA should be attached to the World Health Organization, and the education should be attached to UNICEF. And it makes sense. UNICEF provides for all the children in the world, but the Palestinian children need to have their own specific organization. Yes, we believe that UNRWA, in its nature, cannot, it's not a huge, I did not expect it that much, but it's not a huge surprise that if they have 10,000 Palestinians in Gaza and 30 foreigners, that someone managed to connect their servers' computers to the computers of Hamas in the tunnel below. It's not shocking. But it doesn't mean that us as Israelis need to again provide immunity and the assumption of impartiality to the compounds where Hamas computers are attached to their servers. I was asked about the situation of the hostages. We've had here in Belgium 11 or 12 delegations of families of hostages. I know many of them personally. Currently there's 53. Of them, we assume 20 are alive. More or less. We have 2 more that there's not been any sign of life for a long time, so we don't know if they're alive or not. What do we want in order? No one asked that. What do we want in order to conclude this, like to finish this already? I don't think, I can tell you about myself. I pray every day for this to end. In general, one needs to understand the following. 7 October was a game changer. 7 October, the cities and the villages that were, the people that were murdered on 7, they were not in settlements, as people like to call them, or colonies. 7 October is the realizations of our worst nightmare. And why? And it is the worst nightmare of the two-state solution. Why? Because Israel did in Gaza what all the two-state solution advocates are advocating Israel to do. It withdrew completely to the last centimeter of Gaza. It took out its army completely. It took out the settlers, 20,000 people, by force from Gaza, and handed it over to the Palestinian Authority. That's what happened. By force, people were dragged from their houses, settlers were dragged from the houses, and the villages were demolished. And Ariel Sharon told the Israeli public, we need to prove to the Palestinians and to the world that we are able to do our part in the two-state solution. And Gaza was chosen because Gaza does not have graves of the patriarchs or issues that make it religiously more complicated to evacuate. And what happened? Within 1 year, Palestinian Authority fell. Hamas took over. Terror became worse and worse and worse. When we withdrew from Gaza, there was a terminal built for 100,000 people to go back and forth from Gaza every day to work in Israel and back. One of the first things that were bombed by Hamas. So when someone comes and puts on the table the two-state solution, one needs to answer the question, if, let's say, next election, there's elections in Israel November 26th. Next election, there's the most leftist Israeli government ever. Labor and left, let's assume. And they somehow decide to go 100% all in and do the disengagement of Gaza in the West Bank to the cheers of the UN. Would within a year we would be in the same situation? And the border with the West Bank is 600 kilometers, not 40 kilometers like in Gaza. And the number of Israelis living in cities and villages around the West Bank, in the Israeli side, is millions. I live in a city, Modi'in. Modi'in is on,
I can see it's not a real line, but I can see the green line from my window. It's walking distance. So when one is speaking, once we also know that Hamas has 70% support in the West Bank, once we know that if we leave Hamas glorified after the 7th October, it will be an attraction, like ISIS was an attraction. The more ISIS was successful, the more it was an attraction. Attraction to young people, attraction to people looking for identity. What do you need in order to finish this conflict? First and foremost, the hostages back. Second, we want the heads of Hamas, the ones that remained in Gaza, a few hundred people, deported. Algeria, Sudan, wherever would accept those people. I don't think Egypt would want to touch them with a stick. We want an alternative civilian administration to Gaza. It's up to the Palestinian, maybe to Palestinian, the representative coming after me to suggest that, and for Hamas to disarm in Gaza, that there would be a force that would go and find the armament that they have left to disarm in Gaza. It's not different than the end of many other conflicts in the world where these were the terms for a ceasefire. Next. I was told that Israel does not differentiate between civilian and military infrastructure. When one flaunts international law, one must also know international law. And I don't have here the slide from the Red Cross website saying when do protected buildings lose their international law protection. And if we see when they are used for military purposes, when they are used to hide militants, when they are used to hide weapons, when they are used to engage in combat, when rockets are fired from them. In Shifa Hospital, there's no argument because it was videotaped. There was a system of tunnels in the hospital and under the hospital. Hostages were held there. No, well, you cannot believe the hostages, but hostages were held there. There were videos of hostages being brought there, not wounded hostages, walk-in hostages. Some of them end up dead. Noam Martiano, for example. Israel is investing within war thousands of people's manpower in facilitating humanitarian aid, in warning systems, in telephone systems, in leaflets, is this war complicated? Absolutely, yes. How would I call it? Someone asked. I would call it war. I would not call it any different than Mosul. I would not call it any different than Afghanistan. I would call it war. War is unpleasant. You're not used to war here in Europe. True. Good for you. I wish I was you, but I'm not. I live in a place where when I go to sleep, someone can come in and take my children. Someone here quoted Minister Gallant from the day after the war that said that we are fighting animals. I want to take you back to 7 October. Minister Gallant used to be our former Minister of Defense. Case upon case upon case of people murdered in their homes being burned. Live Facebooks, live on Facebook, one family after another, that they turn on live Facebook just to broadcast to their families how they torture their families. We've had women being raped, people being tortured, dismembered bodies, there's videos, and I can offer you at any time to bring here the video summarizing footage from the 7th October. People decapitated with a garden shovel, and there's a video of it. You cannot argue with it. You see someone holding someone down and decapitating him while he's alive with a garden shovel. Seeing all of this, I'm sorry. I don't know any animal that is that cruel. He said that. That's how we felt at the time. Incidences around GHF. Can I have the presentation again? I have a slide for it, so I wanted to show it.
I already referred to it, but I want to refer to it again. There's a lot of chaos and disinformation about the GHF. Some of the claims were retracted. Washington Post had to retract, BBC had to retract. Some are true. There have been incidences. Hamas is working very hard to make people not come to GHF. Sometimes they shoot people, sometimes they embed within people and shoot the soldiers. We spend so much manpower to coordinate GHF. Why would we prevent people from arriving there? It does not make sense. I found it a bit funny when someone said UNRWA makes, you can, when someone said UNRWA makes sure Palestinians are protected. UNRWA makes sure Palestinians stay poor and segregated. Think about any other population of refugees from 1948 or from, let's say, 1967. Okay? Let's say 1948. Okay? Refugees from 1945. Can you imagine that anyone who's been a refugee in 1945 would still today, his great-grandchildren, consider themselves refugee and live in a refugee camp? Why are there refugee camps in the Palestinian Authority areas A and B that are controlled by the Palestinian Authority? Why are there refugee camps in Jordan where the Palestinians receive Jordanian citizenship? Why can't they live anywhere? Why are they refugee camps? Do you know that, for example, in Lebanon, Palestinians cannot buy houses? And there are professions that the Palestinians are not allowed to have. Why? Because they are not covered by UNHCR, the normal rule of refugees. They're covered by UNRWA. They are concentrated in camps. Everything is provided to them. They stay poor. They stay segregated. And why? Because there's a political intent here. UNRWA was created to preserve the Palestinian refugee question. There's no other explanation. UNRWA is the worst thing that happened to Palestinian society, at least in the West Bank. UNRWA warps the market and pays teachers more than the Palestinian Authority can pay. Read more about UNRWA. There is this UNRWA is comfortable. UNRWA is what we've done for a long time. Also in the Israeli side. For years, that was my job. I would say, okay, the mandate is wrong, they have some really bad people. We didn't know about that bad, but they have some peoples that we don't like. But at least it's a system and it works. All attempts that were made by for example, by the Senate in previous presidencies, administrations, to make UNRWA, let's say, give 2 schools a year to the Palestinian Authority in the West Bank, failed. Because the Palestinians, they don't want refugees to integrate. They're not refugees, they're fourth generation refugees. I'm a second-generation refugee. My grandmother, she fled Iraq in '51. So what? So I'm still carrying the refugee banner? I'll put them aside. Someone said apartheid. I don't know how to respectfully address that. Because in my embassy, I have 2 diplomats, 3 security people that are Muslim. Then in the Supreme Court, 12 judges, 1 Muslim judge. In the Israeli parliament, there's, I don't want to say the non-exact number, 12, I think, 10. In government, in medicine, what are you talking about? Apartheid means segregation based on
religion, segregation based on skin color, segregation based on ethnicity. In the West Bank, before Intifada II, no, even after Intifada II, let's say before Intifada I, there were no roadblocks, no gates, nothing. After the Oslo Agreement, I went with my parents. I was 17 at the time, 18. We went to gamble in Jericho because they opened a casino. We had, in the Olmert time, they lifted most of the roadblocks because they created a security fence that it was enough to provide protection. Every measure of protection in the West Bank is because that every month there are more than 400 terror attacks in the West Bank against the Jewish population there. You can call them settlers, but there are also women with children. And there are, every month, the statistic, every month, around 400 attacks. A Molotov bottle, or stabbing and ramming, so on and so forth. So I'm looking for... the person from PVDA, I don't want to address every time I have a hearing, there's one person from PVDA with pictures and flags and some sort of a circus arrangement. But he said something very clear, and he said it without even paying attention. Israel is colonizing for 77 years. Israel was created in 1948, 77 years. It means that the mere creation of Israel, no matter how borders, where are the borders? Because we didn't have the West Bank. Until 1967, we didn't have Gaza. They were Jordanian and Egyptian. So Israel, no matter where we are, is a colonizer. No matter what we do, we don't belong there. And if that is the conclusion, and if that is the discourse between us, then it's a zero-sum game. Either I have a home or I don't have a home. And unless you're offering me to go back to Iraq, where my grandmother fled, I don't have many alternatives. Someone said the conflict, you said, the conflict started in 1948. Let's do a historical review of the conflict. In short, I swear. Okay, 1948. Jewish population and Arab population of Israel. Partition plan by the UN. Voted by the UN after the British Mandate of Palestine. The British Mandate of Palestine included Jordan. People like to show these maps of that it was Palestine. It was the name of the region, like Brabant. It doesn't mean it's a state. The region was named Palestine by the Romans when the Romans did this process of erasing the identity of local indigenous people in their land. They changed the names of places, and it stuck. But the extent of the mandate to Palestine, territorial-wise, included the Kingdom of Jordan. Now, that's a fact. The decision of partition obviously created Jordan before, and then created a partition between the Jews and the Arabs of Palestine. By the way, when Israel was created, the initiative was to call it in English Palestine. And there are records from the National Assembly there saying, no, we shouldn't call it Palestine because the Arabs might want to use it when they have their own state. The Jewish population said yes. The Palestinians and the Arab population said no. And the independence war started. They lost. 1967, a few wars after that, 1967, Arab countries attacking Israel, again, they lost. We gained control of the West Bank, that was Jordanian. By the way, the entire 20 years that it was Jordanian, the Jordanians didn't think of giving them their own independent state. Gaza as well. We didn't even want Gaza, by the way. We tried to give it back to the Egyptians in 1978 with the peace accords with Egypt. They didn't want it, for good reason. We also gained control of the Sinai Peninsula. Jump forward, peace agreements with Egypt, peace agreements with Jordan.
Peace talks 94, peace talks with the Palestinians. The creation of the Palestinian Authority created by Israel. The return of Yasser Arafat to the West Bank from Tunisia by Israel. The armament of the Palestinian police by Israel. Worst terror attacks in history until the 7th October after Oslo Agreement. Every week, bus explodes. Every week, restaurant explodes. Jump forward, but we did not forsake the process. Jump forward to 2000, Barak, Camp David, offering the Palestinians West Bank, Gaza, half of Jerusalem. Yes, blocks of settlements, but trade of territories to compensate for the big settlements that you cannot evacuate, the ones that are close to Jerusalem. Palestinians say no. Palestinians could have had a state. Bill Clinton and Hillary Clinton said it so clearly. Palestinians could have had a state, 27-year-old state, recognized by the Israelis and the entire world. Palestinians says no. Second Intifada starts. Again, a period of terrible terror attacks. The cafeteria in my university explodes. Buses explode on an almost bi-weekly basis. Jump forward, Ariel Sharon, 2004. We already talked about the disengagement. Backfires. Jump forward, 2006, 2007. Ehud Olmert offers the Palestinians more or less Barak, but with extras. Palestinians say no. Who could have ended this conflict? The conflict did not start today. No. The conflict started when the Ottomans started populating our region with more and more Arab descent. But it doesn't matter. It doesn't matter because if I can come to an agreement with this aggravated gentleman from PVDA, that if I prove 100% archaeologically for a fact that the Jews were in Israel in the time of Jesus Christ, okay? That the Jews were in Israel before Islam was created, then okay, they will leave, they will not leave. The whole discussion is futile because they were born there, that's there for generations, they will not leave. But if we're talking about who's the indigenous people of this land, there is no question. I don't disrespect the claims of the Palestinians, but I refused to be called a colonizer or more Western colonizer. I'm darker than most Palestinians, a Western colonizer in my own country. I think I'm done. Thank you. Thank you, Ms. Ambassador. Collega's, ik ga uiteraard de gelegenheid geven om nog verdere vragen te stellen. Ik ga wel een kleine oproep doen. Ik denk dat elke fractie zijn statements heeft kunnen maken en heel duidelijk heeft kunnen maken waar ze voor staan. Dus ik zou willen vragen nu zoveel mogelijk op de inhoud te focussen en op de zaken die er gezegd zijn en daar de discussie over te voeren. En ook de tussenkomsten zo kort mogelijk te houden, want we hebben nog een half uur. En ik zou toch graag nog de mensen die vragen hebben ook echt aan het woord laten. Dus graag kort. Dank u wel. En alvast het woord aan collega Van Lauwen. Ja, dank u, voorzitter. Ik dank ook de ambassadeur voor de toelichting die gegeven is. Ik had eigenlijk gehoopt dat wij hier een sereen debat zouden hebben. We hadden in de regeling van de werkzaamheden ook afspraken gemaakt. En dan stel ik vast dat sommigen hier weglopen, leugens vermelden, bepaalde willen elkaar overtreffen in retoriek. Fake news heb ik, maar men loopt dan weg, men wil het antwoord gewoon niet meer aan horen. Ja, zo ontstaan natuurlijk oorlogen wanneer men wegloopt van het debat. Nu, ik betreur dat dus ten zeerste. Ik wil eigenlijk ook dan ook terugkeren naar eigenlijk de essentie van het debat, namelijk de humanitaire hulp. De oorlog is nu 1,5 jaar bezig. Die is gestart op 7 oktober met de vreselijke beelden, de aanval van Hamas. Er zijn nog steeds gijzelaars gevangen genomen. En anderzijds zien we natuurlijk ook de vreselijke beelden van de oorlog. De kinderen, de slachtoffers,
de aanvallen die er zijn langs beide kanten. Maar dat zijn beelden die natuurlijk niemand onbewogen laten. Iedere oorlog is vreselijk, maar ik ben natuurlijk ook bijzonder geraakt door 7 oktober, door het feit dat er nu nog gijzelaars gevangen zitten, ook door het feit wat er uiteraard gebeurt met Palestijnse gezinnen, kinderen. Maar ik ben evenveel geraakt door de veelheid aan aanslagen die er 20 tot 30 jaar voor 7 oktober op geregelde basis gebeurden. Nu, wij zijn een kleine natie, wij kunnen bijdragen op een bepaalde manier. Dat is inderdaad die humanitaire hulp. Het is inderdaad zo dat een bepaalde periode UNRWA niet langer gesteund werd toen dat er beschuldigingen waren over betrokkenheid van UNRWA-medewerkers. Nadien is ook het Colonna-rapport. Het verwondert mij wel een beetje dat dat eigenlijk nog niet echt hier ter sprake is gekomen, het Colonna-rapport. En ik denk dat dat belangrijk is. Ja, UNRWA is natuurlijk een instelling van de Verenigde Staten. Ons land is lid van de Verenigde Naties, excuseer. Ons land is lid. En wij hebben dan inderdaad ook een bijdrage gestort. U hebt zelf gezegd, mevrouw de ambassadeur, dat u in het verleden een soort liaison was vanuit Israël met UNRWA. Kan u misschien toelichten hoe dat in het verleden, en dan bedoel ik uiteraard voor 7 oktober, hoe dat concreet verliep, die samenwerking? Want u hebt nu natuurlijk de Gaza Humanitarian Foundation, u hebt toegelicht hoe dat werkt, op welke manier u dus inderdaad voedselpakketten uitdeelt, ondertussen na een lange periode toch weer humanitaire hulp toelaat, bij mondjesmaat, maar anderzijds stellen we toch vast dat er nu terug humanitaire hulp is. Misschien kan dat toch ook wel meer. Maar mijn vraag is ook heel concreet, is er een mogelijkheid tot samenwerking met andere internationale instellingen? Ik weet, UNRWA is door de Knesset verboden ondertussen, sinds 7 oktober. Maar zijn er ook andere internationale instellingen, en dan denk ik aan waarmee wij als land toch ook werken, het Rode Kruis. Is er een mogelijkheid om daarmee samen te werken? Is er een mogelijkheid om samen te werken met internationale hulporganisaties, Médecins Sans Frontières, anderzijds ook Dokters Zonder Grenzen, die op een of andere manier ook kunnen bijdragen om die humanitaire hulp bij die kinderen, bij die Palestijnse bevolking te brengen. En tenslotte, ik herhaal nog even de vraag die mijn collega gesteld heeft. Dat is inderdaad de berichtgeving. Wij krijgen nu berichten, en u hebt inderdaad zelf vermeld van ja, 50.000, soms wordt er 60, 70, 20. Ieder slachtoffer is er voor mij uiteraard een te veel. Maar is er een mogelijkheid dat wij correcte berichtgeving zouden krijgen? U verwijt inderdaad Hamas dat zij desinformeren en anderzijds wordt u natuurlijk ook beschuldigd, onder andere hier door bepaalde partijen, dat u ook desinformeert. Dus de vraag is er een mogelijkheid dat journalisten, internationale journalisten, de toegang zouden krijgen tot Gaza om op die manier correct te kunnen informeren over de humanitaire hulp, de hulpverlening, de problemen die er rond zijn, zodat wij correcte informatie kunnen krijgen hier in ons land. Daar, meneer de voorzitter, mijn vraag. Dank u wel, collega Van Lauwen. Zijn er nog collega's? Kijk eens rond. Iedereen nog? Dan... Ja, oké. Mevrouw de Moor, meneer Dekmijn en meneer Daza heb ik genoteerd. En Kazmi. Oké, ça va. Ik ga eerst het woord geven aan mevrouw de Moor. Ja, dank u wel. Ik ga niet ingaan op alle politieke uitspraken die er zijn gedaan, maar ik wil het graag hebben over het onderwerp van deze namiddag, de humanitaire hulp, want ik heb u daarover een hele reeks vragen gesteld. U heeft dat terecht opgemerkt, dat ik dat in vraagvorm gedaan heb. Dat was ook met de bedoeling daarop een antwoord te ontvangen natuurlijk. En wat dat betreft moet ik zeggen dat het antwoord
this is war, dit is oorlog, voor mij absoluut niet volstaat. En ik versta me niet verkeerd, ik begrijp zeer goed dat er in een oorlog slachtoffers vallen. En dat een heel moeilijke situatie is. Maar this is war is geen afdoende antwoord, omdat we net om die slachtoffers zoveel als mogelijk te vermijden een internationaal kader hebben. In 1949, de Geneva Conventions, die zijn er gekomen omdat er ook in een oorlog regels gelden. Ook in een oorlog moeten we de meest kwetsbaren, burgers, beschermen. En alle landen hebben de verplichting om humanitaire hulp toe te laten, daarvoor samen te werken met neutrale organisaties, met VN-instellingen, en UNRWA is een VN-organisatie. En om onschuldige burgers te beschermen, zijn er die Geneva Conventions die ook bepalen welk geweld je kan gebruiken, en mensen toegang tot humanitaire hulp ontzeggen is geen gewettigde maatregel in een oorlog. En daarom, ik betreur dat u niet op mijn vragen, die vrij concreet waren, hebt geantwoord. Ik kan dat alleen maar vaststellen. Ik heb ook geen bijkomende vragen voor u om die reden. Ik hoop, collega Van Lauwe heeft eigenlijk u dezelfde vraag gesteld als degene die ik u al gesteld heb. Ik hoop dat een aanleiding is om daar wel op te antwoorden. Er zijn vandaag, dat heeft u gemerkt, mevrouw de ambassadeur, heel veel emoties in de ruimte aanwezig. Ik kan alleen maar nog eens benadrukken dat die emoties zich ook onder de Vlaamse bevolking bevinden. Dat heel veel mensen echt niet begrijpen waarom het geweld niet kan stoppen en waarom we er niet in slagen om humanitaire hulp te geven aan degenen die dat nodig hebben. Dank u wel, mevrouw de Moor. Ja, collega Dikmijn. Mag ik echt vragen aan de collega's om ze kort te houden? Dan kan ook de ambassadeur nog antwoorden als we om 4 uur willen stoppen. En ik denk dat iedereen dat recht heeft om vragen te stellen en antwoorden nog te krijgen. Oké, collega Dikmijn. Dank u, voorzitter. Toch wil ik beginnen met te zeggen dat dit een hoorzitting is, of was, om te luisteren naar diverse sprekers. En de afspraak was een sereen debat dat vooral focust op humanitaire hulp. Ik heb de indruk dat we daarnet eerder op linkse partijpolitieke congressen zaten, waar men geen antwoorden wou, maar enkel wou schelden. Ik wil mij daarom verontschuldigen voor het onbeschofte gedrag van sommige collega's. Er zijn zeker kritische vragen die we moeten stellen aan elke spreker, dat begrijp ik. Maar als je niet naar de antwoorden wil luisteren of in sommige gevallen geen vragen wil stellen, ja, blijf dan weg. Hè. Men heeft het steeds, trouwens, ja, een vraag, of een statement dat ik hier wil maken, men heeft het steeds over de misdaden van Israël, maar zwijgt zedig over wat Hamas doet. Hamas dat door de jaren heen structureel terroristische aanslagen pleegde en dat die aanslagen culmineerden in die terroristische aanval van 7 oktober. 7 oktober dat voor Israël natuurlijk wel, als ik een vergelijking mag maken, een soort van 9/11 was. Hè. Dus ik denk dat ook in het Westen sommige mensen dat toch niet voldoende weten wat dit betekent. Ik wil trouwens verwijzen naar uitspraken van, nog niet zo lang geleden trouwens, van journalist Rick van Kouwelaert, onlangs op de VRT, waar hij stelde dat Hamas bewust haar bevolking opofferde door die terroristische acties van 7 oktober. Ik denk dat dat een heel goede opmerking was, die ook in deze context ook naar voren gebracht mag worden. En dit gezegd zijnde, 2 vragen. Ik zou graag weten wat uw antwoord is op het veelgehoorde verwijt dat de Israëlische reactie op de terroristische aanval van Hamas dat buiten proportie is. En waarom stel ik de vraag? Omdat natuurlijk het is wat nu daar gebeurt is groots en verhindert uiteraard om humanitaire hulp in goede banen te leiden. En aansluitend een tweede vraag dan. Kan GHF de hulpverlening van UNRWA op een afdoende manier opvangen? Ik dacht het niet. En hoe ziet u dan de vervanging van UNRWA als u ze niet tot het grondgebied wilt toelaten? Dank u wel, collega Dikmijn. Collega Dazen. Dank, meneer de voorzitter. Ik vond het een zeer pertinente vraag van de N-VA.
over het toelaten van onafhankelijke journalisten in Gaza. Te meer omdat u weet dat u er geen antwoord op zal krijgen. Men weigert om onafhankelijke journalisten binnen te laten, net om de desinformatie... Ja, maar ze heeft het niet gewild, dus ze zal het straks ook niet doen. Net omdat men wil de desinformatie verder zetten natuurlijk. Ik ga echt niet beginnen met alle leugens die we net hebben gehoord ontkrachten. Dat gaat ons ver voorbij 5 uur brengen. Ik hou het op eentje. Als het gaat over de cijfers over slachtoffers, ik baseer mij niet op de zogenaamde online experts van de ambassadeur en al zeker niet op de zogenaamde informatie die zij op X zet, maar wel op die van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties spreken over 70% vrouwen en kinderen en de vaakst getroffen groep zijn kinderen van 5 tot 9 jaar. Dan sluit ik af. Als ik mij niet vergis, heb ik goed van u begrepen, mevrouw de ambassadeur, dat u zei dat uw stad Modin was. Klopt dat? Modin, Maccabim, Reut. Ben ik daar correct? Heb ik dat correct begrepen? Ja. Oké, dan weet u ook dat uw stad gebouwd is op de ruïnes van 9 Palestijnse dorpen die ontvolkt werden tijdens de Nakba. Ik kan ze u voorlezen. Ayayanjul, Barfilia, Bait Shana, Birmain, Al-Burj, Inaba, Kirbat al-Buwaira, Karuba en Al-Kunaisa. U weet dan ook dat een deel van uw stad, de wijk Makkadim, vandaag nog steeds niet door de Europese Unie erkend wordt als Israëlisch grondgebied, omdat het in de no-man's-land-zone hoort te liggen. Dus uw eigen stad, waar u over spreekt als u thuis, is een overtreding van het internationaal recht. U hebt hier een hele mooie geschiedenis gegeven van de kolonisatie die jullie hebben uitgevonden. Dan moet u mij niet komen zeggen dat ik het niet over kolonisatie mag hebben. U hebt haarfijn uitgelegd hoe dat in elkaar zit. Ik heb geen verdere vragen. Collega Kazmi. En dan had ik ook nog collega Margot. En dan kan de ambassadeur nog. Voorzitter, u zei dat de getallen over kinderen en vrouwen, dat aantal mensen die gestorven zijn, waarschijnlijk niet kloppen of afschillen, maar elke dode is te veel. En als dat nu 17.000 is of 20.000, er zijn VN-rapporten die duidelijke getallen geven. En natuurlijk gaan wij dat niet op de persoon juist weten, want sommige liggen nog onder de puin. Ik heb ook gevraagd gesteld hoeveel Palestijnse gevangenen zitten nu in de gevangenis zonder dat ze effectief vervolgd zijn. En ook, ik had daar straks de vraag over, ja, u zei dat je 3 miljoen mensen of doses afgeeft of voeding uitdeelt in 3 verschillende verdeelcentra's. Maar de zone van humanitaire zone en effectief die 3 zones dat je aangaf, die afstand is te ver en de infrastructuur is gewoon kapot. Ze geraken er niet, of ze gaan er niet geraken. Wat dan wel de burgers, heel veel Vlamingen zich afvragen, ja, waarom reageert de buurlanden niet en de VN en Europa? Heb je daar misschien verklaring op waarom dat ze niet reageren? Want ik weet wat er nu gebeurt, is eigenlijk een stapje te ver. Dank u. Dank u wel. En dan nog collega Margot. En dan, en dan gaan we afsluiten. Dank u, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk 3 hele korte vragen. Of dat u werkelijk gelooft, wanneer dat je mensen uithongert, vernedert en tot de rand van menselijkheid drijft, of dat u op die manier de huidige Hamas-leiders kan uitschakelen. Of dat u echt denkt dat dat geen nieuwe generatie vol woede, trauma en haat zal voortbrengen, zoals elke oorlog ons leert. En ten laatste, hoeveel geschiedenis moet zich herhalen voordat we erkennen dat wie geweld zaait, enkel meer onveiligheid oogst? Of is de mens simpelweg niet in staat om te leren? Dank u wel, collega. Maar goed, en dan ga ik het woord geven aan mevrouw de ambassadeur. We hebben nog ongeveer een 12, 13-tal minuten. Ik hoop dat u daarmee voldoende tijd hebt om op die vragen te antwoorden. Dank u. I will try. First, I need to refer to the nonsense about Modin. Modin was built. Yeah, there were Arab villages there. It's inside the 1967 line on the Israeli side. Yes, you know that Nablus, there were Jewish ancient settlements of Jews there in times before the Arabs took over. Did you know that in Hebron there was a huge Jewish community before the massacres in 1920 and the Arabs pushing them out? So there is Jewish and Arab presence all over.
So if we can speak about places, in Gaza, there was a big synagogue. So if we talk about presence of communities that were here and now we're there, then again we reach the same point of you have no legitimate place to be. And we again reach this zero-sum game. So maybe you shouldn't talk about, never mind, lo chashuv. Okay. I was asked if there are other UN organizations that work with Gaza and work with Israel. Definitely. Currently, the biggest partners of Israel with the UN front are World Food Programme, that took over the food distribution, and UNICEF, that took over the health and the children. They are the two organizations that bring in the most aid, vaccine, medication, everything else. I encourage you, if the aim is to sustain UNRWA operations, by all means continue to contribute to UNRWA. If the aim is to help Gaza at this point of the war and the crisis, the most effective organizations that are working are the World Food Programme and UNICEF. We are collaborating with all other UN organizations except UNRWA, all of them. There are, I don't know how many of them. When I was in the UN division in the ministry, many. From OCHA to every single one of them. There's presence of most organizations in Israel. You asked how was the cooperation between Israel and UNRWA before the 7th October, like with every other organization. We gave them, we facilitated the entry of the stocks, we gave them exemptions, we gave them immunity, we gave them diplomatic cards, we gave them cars without tax, we gave them everything. They didn't pay for their compounds, municipal taxes, everything we gave other organizations. It's no longer the case. By the way, according to the Israeli law, the Israeli government will not cooperate with UNRWA. They can still work in Gaza and the West Bank, just not with us. They can still work in Jordan and in wherever they work. We will not work with them. Again, they killed us. I don't care if they say they changed. I don't care if structurally, I don't see how they can supervise their employees. Structurally, yes, they can do another interview, they can do another screening process, but at the end of the day, something is rotten in this structure. International journalists' access to Gaza, that's always the issue, because it is a war zone. It's very hard to differentiate journalists from the population. It's very hard to protect them. We don't want to take this responsibility. There were times of calm where international journalists got into Gaza, other times less. It's an issue. We don't know how to protect them. The woman from CDNV, I think. Sorry, I forgot the name. Yes, sorry. You're right that saying war is not enough. You're right. But in order for me to protect myself or to protect my country within the realms of international law, we need to go case by case. Every case, every attack, because the international law does not say there can't be collateral damage. The international law says that the collateral damage should be proportionate to the military target that was achieved in the attack, and that measures should be taken to minimize civilian casualties, uninvolved casualties. I hate the word collateral damage. For that to happen, we need to sit here and we need to go case by case, attack by attack. What was the intel? What was the target? Who was it? What kind of bombs? What kind of we cannot have this discussion on surface basis. And for that, there's a huge department in the General Advocate of the Army collecting this data in order so we can defend ourselves. But between me and you in a hearing, when I have 12 minutes, I can't demonstrate. If we choose one case, then I can demonstrate one case. If we choose Shifa, or we choose Al-Nasser, or we choose its names of hospitals, or we choose, I don't know, something else, I can protect myself. For
proportional, we talked about proportionality. Does GHF can take over the distribution of UNRWA? The point of the GHF is not taking over the distribution of UNRWA. The point of the GHF is providing alternative as much as possible for the population and to minimize the theft of humanitarian aid. Now, UNRWA, for example, UNRWA is the only organization that has storage in Gaza, okay? Compounds of storage, but it's property. You can decide that from now on, this is not UNRWA storage, this is WFP storage. And you change the personnel, and from now on, it's WFP warehouse. So from now on, WFP will be the only UN organization with storage in Gaza. There's something very manipulative with the way UNRWA is digging their heels in, and in general, with the fact that the UN would not collaborate with the GHF. The people of the GHF are given food. By the way, distances was mentioned here. The entire length of the Gaza Strip, 41 kilometers. The width, between 5 kilometers at the narrow and 12 kilometers. 12 kilometers is the widest one, and it's in the south where there are 3 distribution centers. The one in the center is located where it's 5 kilometers. We understand that not the entire population, and it's not a buffet of a hotel that people come 3 times a day, they eat and they say thank you and they go. They come, they pick up a box with supplies for a family for a week. You need to come once a week. You need to come with 2 members of family to take for families that are bigger. But it is not distances from here to I don't know where. And plus, we do understand that's why there's also complementary humanitarian aid. The portions are that currently the UN is providing, I would say, 3/4, and the GHF is providing 1/4 of the humanitarian aid. Still, that is why the UN is also involved. That is why we recognize that there are places where people cannot come from. That is why there are 39,000 tons of humanitarian aid has entered to facilitate for these people. Hamas. People in Gaza, I will ignore the notion of the question because it's like asking someone, how long have you been a whore? Like, do you think starvation is the right tool? But I'll put that aside and I'll talk about tendencies, like public views in Gaza. It's something that is rarely covered. And the only way that Israeli media doesn't cover it either. The only way I am involved with knowing anything about it is because I read Arabic, and it's because I opened another user and I'm following Gaza feed. Gaza feed, now Iran feed. Parsi is, I don't read Parsi. A lot of people are very angry at Hamas. They're very angry because they see them stealing. There were also videos uploaded to the stealing humanitarian aid. They see them being violent towards people. They see them shooting from humanitarian compounds. They see them threatening people that are cooperating with the GHF. They are fed up with Hamas. They see that Hamas has no direction. They're still afraid and there's still no alternative. But I do think Hamas is much less popular in Gaza than it is in the West Bank. I do think the Gaza population is fed up with this war, most of it as much as we are. Any more? I wanted to say something I don't know if she's still here. Someone gave me an open letter for the release. Can I have the note back, Kevin, about the prisoner? About the release of prisoners. From time to time, we get to the embassy letters. No, that he was imprisoned in Iran and he was released and then participated in the terror attacks in Brussels. From time to time, we get these campaigns, usually initiated either by Amnesty or by some party here, that we get letters, please free so-and-so. He
he's in Israeli jail for such and such time, and he needs to be free on humanitarian basis. And usually I have some of my staff look into this person, and I realize that he either killed a family, or stabbed people in the streets, or I don't know, conspired to kill the head rabbi and was caught with a bomb, or and all of these campaigns that equalize them with the hostages are, for me, beyond naive, malicious. Someone who has walked around the streets and stabbed people cannot be treated like someone who was in his house and was kidnapped, or was in a party and was kidnapped. It's like comparing Mr. Van de Castile with Mr. Assadi. Yeah, they were exchanged. Indeed, they were exchanged, because that's the nature of blackmail. But they're not the same. And they should not be referred to as the same. In this context, I wanted to mention, but they can't find his name, the incident, maybe you remember, the incident about the prisoner that was in Iran. And parties here in Belgium pleaded for his release from Iran that were for humanitarian. Can't you find it? Jalali? Yeah, maybe. And then he was involved in a terror attack. Yeah. It's not Jalali. We'll find it. We'll find it. Guys. It doesn't matter. Anyways, they released, I can tell you, when we exchanged Palestinian prisoners for Gilad Shalit, the Israeli soldier that was captured in Gaza and was released about 10 years ago, many of them went right back into doing terror again. And we know that the prisoners, God willing, when we have an exchange, when we release the Palestinian prisoners from Israeli jails, that many of them will become terrorists again. We know that, and that's the nature of blackmail. Did you find it? Anyone find it? Assadi? No. Yeah? Anyways, doesn't matter. I will work on my examples better. I would like to thank you. Yeah. Yours. Ja, meneer de voorzitter, ik weet dat het tijd is, maar ik heb geen antwoord gehoord van de vraag van verschillende collega's over onafhankelijke journalistiek en het toelaten van onafhankelijke journalisten. Dus ik zou daar graag een expliciet antwoord op willen hebben, of in het verslag vermelden dat hier geen antwoord op is gegeven. Het verslag zal zeker komen. Er is fragmentarisch op geantwoord, maar ik zal nog eens de vraag nu stellen om dan ook af te ronden, collega's. Oké? Did you understand the question? Yes. Could you please just on that question? I repeat my answer again. I will say before, there are endless journalists within the Palestinian territories in the West Bank. Endless, unlimited, including Al Jazeera, unfortunately. But everywhere, anywhere, a representation of Leswar, everyone. In Gaza, we are in the middle of an active war zone. We cannot guarantee their safety. In times of calm, there were international journalists that enter Gaza. Right now, afterwards, when something happens to them, we are unable to differentiate them at this moment. We have a lot of video that Hamas uses press vests. We uses cards with press written on them. It makes it very, very hard to ensure their safety. Okay, thank you. I'm sorry, but we have to conclude today. We have to conclude this session. Ja, zoals u gehoord hebt, verschillende meningen hier vertegenwoordigd in het parlement. Dat is ook door een aantal collega's gezegd, dat is ook wat er leeft in de Vlaamse samenleving. Ik vind het belangrijk als voorzitter dat die stemmen hier aan bod kunnen komen. Ik vind het ook belangrijk dat u kan reageren op die stemmen. Dat is denk ik waar het parlement voor dient en dat hebben we dan ook gedaan vandaag. Ik stel voor dat we het hierbij afronden en uiteraard wil ik u ook danken voor de antwoorden die u gegeven hebt.